This conference will now be recorded. Hi, everybody. My name is Judy, and I'm an alcoholic. Welcome to the meeting, and thank you so much for inviting me to be here. It is always a pleasure and a privilege to be invited to share anywhere in Alcoholics Anonymous. First of all, I want to say that I do not speak for Alcoholics Anonymous as a whole. What I will share with you is both my experience and my opinion, and I'll try and be clear about times when it comes from the book and sometimes when it comes from my opinion. And my opinion is just mine. Every alcoholic may see things a little differently. Karthik? థ్యాంక్ యూ. ఇవరి పేరు జూడీ అండి. ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడే కాదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ షేర్ చేసినా ఏ గురించి ఈవిడికి ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటుంది. ఒకటి, ఈవిడ చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. నేను ఏ మొత్తం తరఫున నేను మాట్లాడట్లేదు. నేను ఏం మాట్లాడినా కేవలం నా అనుభవం మాత్రమే మరియు నా అభిప్రాయం. నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసేటప్పుడు నేను ఈరోజు షేరింగ్లో ఎప్పుడైతే నేను పుస్తకం నుంచి ఉందో లేకపోతే ఎప్పుడు నా అభిప్రాయం అన్నది నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. నా అభిప్రాయం అన్నది కేవలం నా అభిప్రాయం మాత్రమే. అది మీరు తీసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం కింద ఉంటుంది. పుస్తకం నుంచి వచ్చింది మటుకు అది ఏ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So the topic that that was suggested to me and that I have chosen as well was the topic of surrender. And that topic is really interesting because of two reasons. The first is that the word surrender is nowhere printed in our big book or our 12 by 12, the two basic texts. The 12 Traditions and 12 Steps is one text, and our big book, Alcoholics Anonymous, is the other. And the word surrender is not in either one. And there's probably a reason for that. We early on, 1934, a very long time ago, the term surrender was used by the Oxford group from which Alcoholics Anonymous came. And when we chose to become a separate group, one of the things that allowed us to be different was we did not use that term surrender in the way they did, and so it doesn't appear in the big book. It was a way of separating ourselves. But the act of surrender, the actions of surrender, the idea of surrender is throughout the program of Alcoholics Anonymous. Karthik? థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు ఇచ్చిన టాపిక్ సరెండర్ అండి. అంటే ఒక శక్తి ముందు లొంగిపోవటం అన్నట్టు. ఈవిడి చెప్పేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సరెండర్ అన్న పదం మొత్తం బిగ్ బుక్ లో కానీ 12/12 అంటే 12 సాంప్రదాయాలు 12 సోపానాల్లో కానీ ఎక్కడా లేదు. ఆ పదం, ఆ సరెండర్ అన్న పదం ఎక్కడ కూడా వాడలేదు. దీనికి ఒక కారణం ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే 1934లో ముందు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ తోటి ఉండేది. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ తో ఉన్నప్పుడు అక్కడ బాగా ఈ పదం వాడేవారు, సరెండర్ అని. మనం వారు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ నుంచి విడిపోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం కొంచెం ఇది వాడితే వాళ్ళ నుంచి కొంచెం తేడాగా ఉండాలని ఆ పదం ఒకటి వదిలేయటం జరిగింది.
సో ఏంటంటే ఆ పదం వదిలేసినా కానీ మొత్తం బిగ్ బుక్ కానీ 12/12 కానీ ఆ కార్యాచరణ సరెండర్‌కు ఉన్న కార్యాచరణ లొంగుబాటుకున్న కార్యాచరణ మొత్తం బిగ్ బుక్‌లో కానీ 12/12లో కానీ మన ప్రోగ్రామ్ నిండా కూడా అదే కార్యాచరణ అని చెప్తున్నారు. ఆ పదం వాడకపోయినా. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Other 12-step fellowships, Narcotics Anonymous, Al-Anon, many of them use the term surrender freely all the time, as we do in Alcoholics Anonymous. So it is written in other work and other books that Bill W. and others have written. The idea of surrender, not the word, but the idea of surrender is the most interesting thing, and that's why I chose it, because by nature, by the nature of who I am as a person, and I bet many of you who are listening may identify with this, but I am defiant to authority, to suggestions, to ideas, to change, and rebellious at anyone telling me what to do, especially when I get here. However, I am told I must change. So I chose this topic because in the time that I have been sober, my sobriety date is August 17th of 1982. And during that time, I have changed. I began to change when I got sober. And then today I will tell you a little different story. Karthik? థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం వేరే ఫెలోషిప్లు చూసుకుంటే ఆలనాల్ కానీ లేకపోతే నార్కాటిక్స్ అనానిమస్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఎన్నో ఫెలోషిప్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పదం సరెండర్ అన్న పదం, అంటే లొంగిపోవటం అన్న పదం చాలా చోట్ల వాడతారు. బిల్ డబ్ల్యూ రాసిన పుస్తకాల్లో కూడా బిల్ డబ్ల్యూ చాలా సార్లు వాడతారు. కాకపోతే బిగ్ బుక్ లోని 12/12లో కూడా అది లేదు. కాకపోతే ఏముందంటే ఆ ఐడియా సరెండర్ అన్న మనం చేసే కార్యాచరణ అంతా ఈ లొంగుబాటుతనంలోనే ఉంది. ఇది నేను ఎందుకంటే ఇది చాలా నాలాంటి వారికి మరియు ఇక్కడున్న మిత్రులకి కూడా చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకు కష్టమైన పని అంటే నేను రావటంతోటే నేను ఎవరి మాట వినను, ఎవరైనా అధికారం చలాయిస్తే తట్టుకోలేను, మార్పు మారాలి అని ఎవరైనా చెప్తే నేను వినను, ఎవరైనా ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని సూచిస్తే సూచనలు కూడా వినే రకం కాదు. అసలు ఏ రకంగాని నేను వినడానికి సిద్ధంగా లేను. సో ఏంటంటే ఇలాగా ఒకళ్ళు చెప్పేదానికి కొంచెం మన అహంని తగ్గించుకుని లొంగితే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా చేయమని చెప్పుద్ది. నేను కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మరింత ఇలా ఉండేవాడిని, ఎవరి మాట వినకుండా ఉండేదాన్ని. నేను వచ్చింది సోబర్గా ఉన్నది ఆగస్టు 17, 1982 నుంచి నేను సోబర్గా ఉన్నాను. అప్పటి నుంచి మారటం మొదలు పెట్టాను. నేను అప్పుడు చెప్పే షేరింగ్కి ఇప్పుడు చెప్పే షేరింగ్కి మీరు తేడా గమనిస్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So one of the things that happens when we get here is that we have a personality. I have an alcoholic personality. Some of you may have that kind of personality too. And that personality is one that does not want to get sober. I want to get sober and I want to still drink all at the same time. I come here wanting to fix my life. I want to change my life, but I don't want to change me. I want to change my life. That is common among many people who get here at the very beginning. We desperately want to be different. We try really hard.
and we have failed. And because we have failed, we begin to get to a place where we are willing to consider a program that is successful everywhere in the world. Alcoholics Anonymous has success everywhere in the world. And because of that, I can look and say, maybe I could get sober too. We start with step one, and that is the biggest, perhaps, for me. A surrender, what does that mean? In many ways, surrender only means acceptance of reality. That I give up the idea that I am in charge, that I will fix things, my life and everything around me, and that I am not really defeated by this problem with either alcohol or drugs or other people. I will not be defeated. And I think that I, Judy, am in charge of making me better. Step one admits that I need help and that I cannot do that. Carpet. ఇప్పుడు ఈవిడి ఈవిడికి త్రాగుబోతుతనం అన్న పర్సనాలిటీ ఉంది. పర్సనాలిటీ అంటే త్రాగుబోతు తనం ఉన్న గుణాలు, వ్యక్తిత్వం ఉన్నది. వ్యక్తిత్వం. థ్యాంక్ యూ దీని. త్రాగుబోతుతనం అన్న వ్యక్తిత్వం ఉంది. మీ అందరిలో కూడా కొంతమందికి ఈ వ్యక్తిత్వం ఉండొచ్చు. నేనేం చేస్తానంటే, నేను వచ్చిన కొత్తల్లో రాకముందు కూడా నేను నా జీవితాన్ని ఎలాగోలా మార్చేసుకోవాలి, ఎలాగోలా నా జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవాలి అని. కాకపోతే నేను మారదలుచుకోలేదు. జీవితం మారిపోవాలి, కాకపోతే నేను మారను అన్న ఉద్దేశంతో నేను మొదలుపెట్టిన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే అన్ని విఫలం అవటం జరుగుతాయి. ఈ ప్రయత్నాలు విఫలం అవుతూ పోతుండగా ఏమవుతుంది, నేను ఇంకా ఇంకా ఓడిపోయాను అన్న ఒప్పుదలకి మెల్లిగా వస్తాను. ఆ ఓడిపోయేదన్న ఒప్పుదలకు వచ్చాక కాస్త మాట వినాలి అన్న ఇది ఎన్నో చోట్ల పనిచేసింది. ఈ ప్రోగ్రాము మొత్తం ప్రపంచం అంతా పనిచేసింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ప్రయత్నిద్దాం, కాస్తో కూస్తో అన్న విల్లింగ్నెస్కి వస్తాం. విల్లింగ్నెస్ అంటే చెయ్యాలి అన్న కోరిక, విందాము అన్న కోరిక. అంతే. అక్కడ మనం ఒకటో సోపానం దగ్గర అడుగు పెడతాం. ఒకటో సోపానం అంటేనే ఈ లొంగిపోవటం లేదా సరెండర్ అవటం. అసలు ఈ సరెండర్ అన్న లొంగటం అన్న ఏంటంటే అర్థం ఉన్న నిజాన్ని అంగీకరించటం. ఆ నిజం అయితే ఏంటి అంటే, నేను నా జీవితాన్ని నేను నడుపుకున్నంత కాలం అది సరిగ్గా సక్రమంగా పనిచేయలేదు. నేను బాస్గా ఉన్నంత కాలం అది ఏది సరిగ్గా జరగలేదు. నేను ఇది బాగు చేసేస్తాను. ఇది అన్నది మందు అవ్వచ్చు, మానక ద్రవ్యాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే జనాలు అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ నేను బాగు చేసేస్తాను అనుకున్నప్పుడల్లా నాకు ఓటమే ఎదురైంది. సో నేను ఇది బాగు చేయలేను, నాకు సహాయం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఒప్పుదల, అదే నిజం, అదే ఒప్పుకుంటే అప్పుడు మనకి ఈ లొంగుబాటుతనం అన్నది, ఈ సరెండర్ అన్నది వస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. If in order to work the remaining steps after step one, I resist surrendering to my addiction, my powerlessness over it, I never get to really finally be defeated by alcohol. I never admit the defeat. Therefore, I think I don't need to really give myself to the rest of the program.
So I want to say that I think of all of them, the acceptance of the reality of our condition as being spiritually broken inside, the reality of that looking like alcohol has been my solution to my brokenness, and drugs for some people as a solution to my brokenness is the beginning requirement in order to get to the rest of the steps. We have a way that says that we can be returned to a life which is usefully whole with purpose and meaning. And I do not believe that there is anyone here, there, or anywhere in the world, whether rich or poor, old or young, who doesn't really desire more than anything else the ability to live a life that is full of meaning, that is full of purpose, and has usefulness to their fellows. We all want that desperately. And Alcoholics Anonymous promises that we can get to that by changing our life through the remaining 11 steps. Karthik. యా సో ఈవిడి మిగతా మిగతా సాంప్రదాయాలన్నీ మనం పనిచేయాలంటే ఈ మొదటి సాంప్రదాయం చాలా కూడా ముఖ్యమైనది. సోపానం, మొదటి సోపానం. మిగతా సోపానాలన్నీ మనం చేయాలంటే మొదటి సోపానం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే నా శక్తిహీనతని నేను ఒప్పుకోవడానికి కాస్త వెనకాడుతూ ఉంటానో, నేను అప్పుడప్పుడల్లా నేను ఎప్పుడెప్పుడైతే శక్తిహీనతకి ఒప్పుకోవడానికి కష్టపడుతూ ఉంటానో, అప్పుడప్పుడు నేను ఓటమిని అంగీకరించను. అప్పుడు అలాంటి సమయంలో నేను మిగతా స్టెప్స్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాను, లేకపోతే చెయ్యను. మన నిజం ఏంటంటే, ఆ నిజం పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంగా మనం విరిగిపోయి ఉన్నాం. ఆ ఆధ్యాత్మికత పూర్తిగా విరిగిపోవటంతో దానికి మనం ఆల్కహాల్‌ని ఏంటంటే ఉపాయం కింద ఆలోచించాం. ఇది ఆల్కహాల్ అయితే మనకు ఒక మందు కింద పనిచేస్తదని. ఇలాగా మనం ఈ ఆలోచన విధానం అన్నది ఏదైతే ఉందో, ఆధ్యాత్మిక విరుగుబాటుకి ఆల్కహాల్ అన్నది ఉపాయం అన్నట్టు, అదే మన మొదటి రిక్వైర్మెంట్. అంటే మొదటిగా మనకు అవసరమైనది. అప్పుడు మనం ఈ నిజాన్ని ఒప్పుకుంటే అప్పుడు మనం మిగతా స్టెప్పులు చేయగలుగుతాం. మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్పుద్దంటే, మనకొక దారుంది బాబు. ఉపయోగపడే సంపూర్ణమైన జీవితం మనం జీవించగలుగుతాం. నాకే కాదు, మీకే కాదు, ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఇదే కోరిక ఉంటది. ఏంటంటే, ఒక పూర్తి జీవితం, అందరికీ ఉపయోగపడే జీవితం, ఒక సంతోషకరమైన జీవితం, ఒక ఒక నలుగురికి ఉపయోగపడే జీవితం జీవించాలి అని చెప్పి, ఈ కోరిక తీరాలి అంటే మనకి ఈ 11 మిగతా 11 సోపానాలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా మనం ఉండాలి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So if I have understood that I am powerless over alcohol, I let go of the old idea that I can be in charge and am capable of recovering on my own. If I get to surrender that, even slowly, even Bill took several tries at understanding that before he got sober. Excuse me. But if I can get to that place of saying, help me, I need help, then I have taken a really big step towards opening up my heart. We share here from the heart. We speak from the heart. We tell of our own experience.
And my experience was that I got sober a little bit at a time. I stopped drinking, but inside of me, inside of my alcoholic mind, I still had reservations that kept me from successfully working with a sponsor or working with the program for a long time. But gradually, the power of spirit and the power of others talking to me from the heart took me into greater and greater belief and understanding. And I'd like to talk about step 2, which I really struggled with as well. Again, I told you I was rebellious. And maybe some of you are also. Karthik? యా ఏంటంటే మనం నేను కనుక అర్థం చేసుకుని అంగీకరించానంటే నా శక్తిహీనతని, అప్పుడు నా పాత ఆలోచనలు వదిలేయడానికి ఆ పాత ఆలోచన ఏంటంటే నేను బాస్‌ని, నేను చేయగలుగుతాను. నాకు నేను సూపర్‌గా ఉండగలుగుతాను. అన్న ఆలోచనని వదిలేయటం తేలికవుతది. ఇది గూడా చాలా మెల్లిగా జరుగుద్ది. ఎందుకంటే నాకు కూడా మెల్లిగానే జరిగింది. అలాగే మన బిల్ డబ్ల్యూ గారికి కూడా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాక సోబరు ఈ ఈ విషయం అర్థమైంది. నేను మొదట్లో వచ్చినప్పుడు నాకు సహాయం కావాలి. నువ్వు సహాయపడతావా అని అడుగుతాను. అది చాలా పెద్ద అడుగు. నా గుండెలోంచి వచ్చిన మాట, మనసులోంచి వచ్చిన మాట. ఇక్కడ గూడా మనం మనసులోంచే మనం షేర్ జేస్తాము. నేనిప్పుడు షేర్ జేసినా, ఎవరు షేర్ జేసినా. ఆహ్, కాకపోతే ఏంటంటే, ఇది రాడానికి టైం పట్టింది. ఆ మొదట్లో అడిగింది తర్వాత అడగటం అవ్వలేదు. కొంచెం కొంచెంగా నేను సోబరయ్యాను. నేను మందుతమైతే ఆపేసాను గానీ, నా సోబ్రైటీ మటుకు కొంచెం కొంచెంగానే పెరిగింది. ఎందుకంటే, నాకెప్పుడూ కూడా గుండెల్లో కొన్ని నా మనసులో కొన్ని రిజర్వేషన్స్ అంటే కొన్ని అడ్డంకులుండేవి. ఇదైతే నేనినను, అదైతే నేనినను అని. ఈ అడ్డంకులు నన్ను నా స్పాన్సర్ నుంచి, పక్కన వారు చెప్పే మాట ఇనటం నుంచి ఆపినివి. కాకపోతే మెల్లిగా ఆహ్, నా నమ్మకం నమ్మకంలో ఉన్న పవర్ నేను ఇలా నా గుండెలో ఉన్నది షేర్ చేయటం ద్వారా నాకు మెల్లిగా మార్పు జరగటం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను రెండో సోపానం గురించి కొంచెం మాట్లాడతాను. దీనికి కూడా నేను చాలా తడబడ్డాను. ఎందుకంటే నేను ఎవరి మాట వినను. దానితోటి నాకు ఇది కూడా కొంచెం కష్టమైంది. దీని గురించి నేను ఇప్పుడు ప్లీజ్ గో హెడ్. I think that in step 2, steps 1 and step 2 are the foundation from which I can build the rest of the program. In my case, it took me a long time to understand that because I would not accept help. I would not accept a sponsor. And I sat in meetings and argued with people because I didn't want to accept what the program brought me. They talked about a God, and I didn't want to have a God. I wanted to be God. You know, I like feeling like I am powerful. And in fact, I could not accept my religious God that I had been raised with. I was disappointed in that God, and I did not believe that that God would help me or was even going to care. So I wouldn't turn to that God, and I didn't realize that there was a bigger idea of God, bigger than religion, bigger than the religious training I had had, that there was a spirit that ties all of us together that I can see in nature, I can see in the tree outside my window, that I can see in good done around the world, but I could not accept that for a long time. What happened was that I was finally invited to go through the big book, go through being that we would start at page 1 in the book Alcoholics Anonymous,
and we would read every single sentence until we were done. And we would ask ourselves some questions, and we would ask what things meant. And by asking what things meant, I, after a period of time, began to understand that I was in fact really an alcoholic. I began to understand what alcoholism was, and then I began to be willing. And I had now been in AA for a couple of years. I finally became willing to be a member of Alcoholics Anonymous despite my own defiance. And that was a surrender for me to the program of Alcoholics Anonymous, the steps, the fellowship, the traditions, and all that goes with it. And at that point, I could then work all of the rest of the steps. Karthik. థ్యాంక్ యూ. మొదటి సోపానం రెండో సోపానం కూడా మనకి ఉన్న పునాది. ఈ పునాది గట్టిగా ఉంటేనే మిగతా అన్ని కూడా చేయగలుగుతాం. నాకు ఈ పునాది రావడానికి చాలా కాలం పట్టింది. ఎందుకంటే నేను ఒకళ్ళ సహాయం నేను తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోను. నేను మీటింగ్‌లకి వెళ్ళేదాన్ని, అక్కడ అందరితోటి వాదించేదాన్ని. నాకు వాళ్ళందరూనేమో దేవుడు అనేవారు. నాకేమో దేవుడితోటి అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. నాకు దేవుడు వద్దు అనుకునేదాన్ని. ఎందుకంటే నేను చాలా శక్తివంతురాలుగా నేను భావించడం నాకు ఇష్టం. నాకు దేవుడి పని లేదు అనుకునేదాన్ని నేను. ఇంకోటి ఏంటంటే నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా నమ్మకాలతోటి చాలా కట్టుబాటులతోటి మా మతంలో పెంచడం జరిగింది. ఆ మతానికి చెందిన దేవుడు నాకు అసలు, ఎందుకంటే ఆయన నాకేమీ చేయలేదని అన్న నమ్మకంలో నేను ఉండిపోయాను. ఆయన ఏదైనా చేస్తాడన్న నమ్మకం కూడా నాకు రాలేదు చాలా కాలం. నాకు ఈ రోజు ఏంటంటే నా దేవుడు మతానికంటా కూడా ఉన్నతమైన వాడు అని నమ్ముతాను. అది బయట ప్రకృతి అవ్వచ్చు, వేరే వాళ్ళు చేసే మంచే దేవుడు, బయట నాకు కనిపించే చెట్టులో కూడా దేవుణ్ణి చూడొచ్చు. ఈ రకమైన ఆలోచన విధానం అప్పుడులో నేను తీసుకోలేకపోయాను, అంగీకరించలేకపోయాను. అప్పుడు ఏమైందంటే కొంతమంది ఒక గ్రూప్ గా చేరి మన పుస్తకం ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మొదటి పేజీ నుంచి ప్రతి అక్షరం ప్రతి వాక్యం చదువుతూ వెళ్ళేవాళ్ళం. మధ్య మధ్యలో ఆపి క్వశ్చన్లు అడిగేవాళ్ళం. ఆ క్వశ్చన్లు అడిగి ఈ వాక్యం నీకు ఎలా వర్తిస్తుందో చెప్పమనేవాళ్ళం. ప్రతి ఒక్కరి విషయంలో ఈ వాక్యం యొక్క అర్థం ఏంటి వాళ్ళ జీవితంలో అని మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకునేవాళ్ళం. ఇలా చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఆ పుస్తకం చదువుతూ అప్పుడు నాకు తాగుబోతుతనం ఏంటి, అసలు నేను తాగుబోతుని అన్న నమ్మకం గట్టిగా ఏర్పడింది. అప్పుడు నేను సహాయం కోసం ఇంకా అంగీకారంతో వచ్చాను. ఈ పాటికే నాకు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది. ఈ అంగీకారానికి రాకముందే నేను కొన్ని సంవత్సరాలు గడిపోయినాయి. కాకపోతే ఈ సమయానికి నాకు పూర్తి లొంగుబాటు వచ్చింది. ఈ స్టెప్స్ కానీ, ఈ సాంప్రదాయాలు కానీ, ఈ సోపానాలు కానీ మొత్తం ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రోగ్రామ్ ని మొత్తం నేను అంగీకరించగలిగాను అని చెప్తున్నారు. Please. Okay, thank you. So what I'm trying to say is that my first 3 steps were their own kinds of surrender. Their own kind of giving up my pride and giving up the dishonesty that I myself was in charge of my life. So with that, there comes some power. There comes some ability to work the next couple of steps. We do one step after another in order. And now I found that what was looking at me next was a 4th and 5th step that I had never been able to do. I came here angry.
I came to you filled with shame. I had been a terrible wife. I had been an awful mother. I had been a thief. I had been a drunk woman. And when I came, I did not want to look at those things. What I preferred was to blame everybody else for the things that had gone wrong in my life. And I blame God too. But by 4 and 5, I begin to be writing down the things that I am angry about, the things that I'm afraid of. And I use the conduct inventory a little differently than some people do. I use the conduct inventory not just to look at sexual matters, but to look at my conduct. There's 9 questions, and I started asking those questions of my life. And one by one, I had to find out. I did not want to know this. I had to find out that I had not been a good person in my life. I didn't want to look at that. I didn't want my eyes to open to understand that. I knew it in my heart, but I didn't want to know that I knew it. And one by one, I start looking at my conduct and how I have caused pain to others, how I have caused other people discomfort. Dishonesty in my life has caused other people's pain. Over and over again, I find that I have affected others. And one of the ways I affect them is not even to completely understand, but it's like I throw a small stone into a pond of water. And when I throw that stone into the water, the stone sinks. And that's me, right? I'm sinking. But what happens on the pond is that there are ripples that go out to all the people in my life, to all the people I have affected, and sometimes even people I do not know have been affected by decisions that I made when I was drinking and before, just in how I lived my life. And that surrender in 4 and 5 is about surrendering the idea that I am an honest, good person with just a drinking problem. In fact, I'm not an honest, good person. I have a drinking problem that has caused me to be a dishonest, deceptive, defiant person and a family member who caused pain to everybody around her. I didn't want to know that. But in step 5, I had to actually tell another person those things so that I could hear them out loud and give up the piece of my pride and dishonesty that thought I was better than all of that. Karthik. Alright. ఈ మొదటి 3 సోపానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో నాకు ఏంటంటే నేను చాలా గర్వంతో ఉండేదాన్ని. సో, ఆ గర్వం మరియు అబద్ధాలు చెప్పే అలవాటు ఈ 2 కూడా కొంచెం కాస్త వదిలేయాల్సొచ్చింది నా విషయంలో. 4, 5 సోపానాలు ఇప్పుడు నా ముందున్నాయి. నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ కూడా 4, 5 చేయలేకపోయాను. ఎందుకంటే 4, 5 చేయడానికి నాకు చాలా కోపము మరియు సిగ్గుగాని ఉండేది. నేను ఒక చాలా బాధపెట్టిన ఒక భార్యగాను, అసల మంచి తల్లిగాను ఉండలేకపోయాను. దీంతోటి నాకు 4, 5 చేయాలంటే నాకు కాస్త కోపంగాను, సిగ్గుగాను ఉండేది. నేను ఆ కోపం, సిగ్గు ఎందుకుండేది అంటే నాకు నేను అది నా ఇన్వెంటరీ రాస్తే అర్థమైంది. కాండక్ట్ ఇన్వెంటరీ అని ఇది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోలా చేస్తారు. ఇక్కడ నేను కాండక్ట్ ఇన్వెంటరీ అని చేస్తాం. ఒక 9 క్వెషన్‌లుంటాయి. ఆ 9 క్వెషన్‌లు కూడా చాలా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకొని సమాధానాలు చెప్తాం.
ఒకటిగా ఏమైందంటే నన్ను నేను ఆహ్, గుర్తించుకోవటం మొదలుపెట్టాను. నేనేమి అంత మంచి వ్యక్తిని కాదు. కాకపోతే ఇన్ని రోజులు అది నేను చూసుకోదలుచుకోలేదు. అందుకనే నేను చూసేదాన్ని కాదు. కాకపోతే నాకు తెలుసు, లోపల మనసులో అయితే తెలుసు నేనేమి అంత మంచిదాన్ని కాదని. కానీ పైకి మట్టుకు నేనేదో మంచిదాన్ని. నాకు తాగుడుతోటే ప్రాబ్లమ్ ఉంది. తాగుడు లేకపోతే నేను ఆహ్, మంచిదాన్ని అని జెప్పి నాకు ఆ భావనలుండేవి. సో, ఈ భావనలు ఉండటంతోటి నేను అది ఇన్ని రోజులు చూసుకోలేకపోయాను. కాతే నా అహంకారం కొంచెం అహంకారం వదలటం, కాస్త నిజాయితీతో రావటంతోటి కాస్త నాకు పవరొచ్చింది మొదటి 3 స్టెప్స్ తోటి. ఆ పవర్ ఉపయోగించి రాయటం మొదలుపెట్టాను. ఆహ్, నేను చూసుకుందేంటంటే చాలా మందికి చాలా బాధ పెట్టాను. చాలా క్షోభించాను. నా అబద్ధాలు చెప్పే అలవాటు ఆహ్, ఏంటంటే ఎలా ఉండేదంటే, నేనేదో అబద్ధం చెప్పేసి చిన్న రాయేసినట్టు ఉండేది ఒక చెరువులో. ఆ రాయేమో నేను. ఆ రాయి మునిగిపోద్ది అబద్ధం జెప్పి. కాకపోతే దాని తర్వాతొచ్చే చిన్న చిన్న కెరటాల్లాంటివి అందరిని తగులుతాయి. నేను నా చుట్టుపక్కలోళ్ళందరికీ హాని చేశాను. కొన్నిసార్లేంటంటే నాకు తెలియనోళ్ళకి కూడా నేను హాని చేశాను. నేను నా ప్రవర్తన వల్ల. ఆహ్, లొంగిపోవటం అన్నది 5లో ఆహ్, ఏంటంటే నా పాత ఆలోచన ఏదైతే ఉందో నేను చాలా నిజాయితీ పరురాలిని. నేను చాలా మంచిదాన్ని. ఆ! నాకు ఉత్తి తాగుడుతోటే ప్రాబ్లమ్ ఉన్నది. దీన్ని దీన్ని ఈ ఐడియాని మనం ఈ ఆలోచన విధాన్ని మనం లొంగదీయాలి. అదే 4, 5లో లొంగిపోవటం. నాకు కనిపించిన దాన్ని మళ్ళీ నేను ఇంకొక వ్యక్తితోటి పంచుకోవాలి. అప్పుడు, అప్పుడు కరెక్ట్‌గా నా నేను రాసింది కరెక్టా కాదా? నేను చూసుకునేది కరెక్టా కాదా? అన్నది నాకు అర్థమవుతది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Step 6 and 7. By the time I'm at step 6 and 7, I have realized that my behavior has been poor. I realize that I'm not the person that I thought I was. And I begin to look at, why is it that I do these things? Why is it that I do these things and still believe myself to be a good person? And I find that inside of what we call defects of character, in the 12 by 12, Bill calls them broken instincts. So step 7 and step 6 talk about giving up my old ideas that I have from childhood, long before maybe I even had words, that I have beliefs that I have picked up along the way. How about women are no good, or men are no good, or life is hopeless, or I'm bad luck, or I'm unworthy to have a good job, or I'm just a mess and will always be a failure. Or one that is common for many of us as well is, I am a victim and other people have made me a victim, and I will always be a victim. And what I find in Alcoholics Anonymous is that I am told I am no victim. I am now beginning to see that I am God's child. Whatever God you choose, that power, that tree, that spirit, I am the child of that spirit. And you are the child of that spirit. And between us, we can reflect and come to understand that I have been telling myself lies all of my life. I brought them into my marriage. I brought them into my adulthood. I believed that I was a mess and incapable of being any better, that everything I touched would be a failure. And these were some of my lies. But until step 6 and 7, when Bill asks us to look at pride, to look at greed, to look at kinds of defects that in my case
selfishness and self-centeredness go clear to my bones. It is how I see the world. And in step 6 and 7, I begin to give up. There's another kind of surrender that has been built on my looking at myself in step 4 and 5. By 6 and 7, I look a little deeper inside myself. It is not about what I have done with other people as much as who am I? How do I think? What lies do I believe? And can I find those lies about who I am so offensive? What have they done for me? My behavior kept me away from people I loved. It kept me separate from those I want to love me. It kept me alone, very much an alone person throughout all my life, even though I was surrounded by people. I come from a large family, but I never felt like that. I felt alone. And I felt alone in a marriage. It is the loneliest I have ever been. And then I had to look at me and say, why is that? It is like a protective suit that I put on around me that says, you cannot hurt me. I will not let you hurt me. That also means I will not let you into my heart. And so my whole life has been built around lies. And if I am successful at step 6 and 7, I give up my false protections and turn to the spirit that will protect me. And one more time, I grow a little bit more in who I am as one more of God's children. Karthik. థ్యాంక్ యూ జూడీ. ఏంటంటే 6-7 దీని తర్వాత 6-7 సోపానానికి వచ్చాక నేను ఒకటైతే గుర్తించాను. నా ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో దానికి కారణాలు ఏంటో గుర్తించాను వెనకాల. నేను ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాను, ఇలా ప్రవర్తించి మళ్ళీ నేను మంచోడిని అని ఎలా అనుకుంటున్నాను అన్న కారణాలు నేను 6-7లో గుర్తించడం జరిగింది. బిల్ డబ్ల్యూ గారు 12 దీని గురించి మనకున్న ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటే ఇలా చెయ్యాలి అన్న ఆలోచనలు కొంచెం విరిగిపోయి ఉంటాయి. అందరికీ కూడా ఏంటంటే ఇన్స్టింక్ట్స్ అంటే కొంచెం సమాజంలో పేరు ఉండాలని అందరికీ ఉంటాయి, కాకపోతే మనకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. అవి అని 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల్లో రాయటం జరిగింది. అలాగే 6-7లో ఏంటంటే దాని అంతా నేను నా పాత ఆలోచనని నేను వదిలేయటమే 6-7లో నేను చేసింది. నా పాత ఆలోచనలు ఏంటంటే అలా ఈ మగాళ్ళంతా ఇంతే, వీళ్ళెందుకు పనికిరారు, జీవితంలో ఏమీ లేదు, ఏదో అలా బతకాలి, నిరాశతత్వం, నాకు మంచి ఉద్యోగం రాదు, నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఏంటంటే బ్యాడ్ లక్ ఉంటుంది, వీళ్ళందరి వల్లే నేను ఇలా తయారయ్యాను. విక్టిమ్ హుడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అంటే వేరే వాళ్ళు వల్ల నేను ఇలా ఉన్నాను, వేరే వాళ్ళంతా నన్ను ఇలా తయారు చేశారు. ఏలో ఖచ్చితంగా చెప్తారు, బాబు మీరు వేరే వాళ్ళ వల్ల ఏమీ కాలేరు, నువ్వు ఏమి విక్టిమ్ ఏం కాదు అని చెప్పి. మనం అందరం కూడా దేవుడి పిల్లలు. నువ్వు ఏ దేవుడినైనా నమ్మచ్చు, అది చెట్టు అవ్వచ్చు, ఒక మన ప్రకృతి అవ్వచ్చు, ఏదన్నా పవర్ అవ్వచ్చు. ఏ పవర్ అయితే నమ్ముతావో నేనైనా మీరైనా అందరం వాళ్ళ పిల్లలమే, ఆ పవర్ పిల్లలమే. కాకపోతే నేను ఈ అబద్ధాలన్నీ నాకు నేను చెప్పుకునేవాడిని. ఈ అబద్ధాలు నా పెళ్లిలోకి తెచ్చుకున్నాను. ఈ అబద్ధాలు నేను వయసు పెరిగే కొద్దీ కూడా ఈ అబద్ధాలు నాతోటి వచ్చినాయి. నేను ఇంతకంటే నేను మారలేను, నేను ఇంతే, ఇలాగా ఇలాంటివి. ఇంకా నాకున్న లోపాలు, అహంకారం కానీ అత్యాశ కానీ, నా ప్రకారం అయితే నాకు స్వార్థం
ప్రపంచంలో నేనే అందరిలోని నేనే మధ్యలో ఉండాలి. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్‌నెస్. అంతా అందరూ నా గురించే ఆలోచించాలి అన్నయి నా ఎముకల్లోకి ఇంకిపోయి ఉన్నాయి. నేను అలాగే ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తాను. ఇక్కడ లొంగుబాటుతనం అన్నది 6, 7లో ఇంకా కొంచెం లోతుగా నేను ఎందుకిలా చూస్తున్నాను అన్నది కొంచెం లోతుగా చూసుకోవటం జరిగింది. ఇది వేరే వాళ్ళ గురించి కాదు. వేరే వాళ్ళకి నేను చేసిన హాని గురించి కాదిది. ఈ 2 స్టెప్స్. కాకపోతే నేనేమిటి? నాకు నేను ఏమేమి అబద్ధాలు చెప్పుకుంటున్నాను? అయి నాకెలా నాకు ఏమి హానిలు చేసినియి? ఏ నాకు ఏమన్నా ఉపయోగపడినియా లేదా? ఏవి ఉపయోగపడలేదు. మిగతా వాళ్ళ నుంచి నన్ను దూరం చేసినియి. ఏంటంటే నేను కూడా పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. అంత పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చినా నేనెప్పుడూ ఒంటరిగానే ఉండేది నాకు మనసులో. ఒంటరితనం ఉండేది. నేను పెళ్లిలోకెళ్ళాక గూడా పెళ్లిలో గూడా ఒంటరిగానే ఉన్నా. ఎందుకంటే నాకు అంటూ నేను ఏం జేసుకున్నానంటే నన్ను మీరందరూ హాని చేయకూడదు అని చెప్పి ఇలాగ ఒక కవచంలా యేసుకున్నా. ఆ కవచాలు ఏం జేసినియంటే అందరి నుంచి నన్ను దూరం జేసినియి. ఈసారిన ఆహ్, ఈ అప్పుడు ఈ 6, 7 ద్వారా నేను ఒకవేళ విజయవంతం అయితే 6, 7 చేయటంలో అప్పుడు ఈ కవచాలు ఏదైతే ఉన్నాయో పక్క వాళ్ళు నన్ను హాని జేస్తారేమో అన్న కవచాలు నేను వదిలేయగలుగుతాను. అది గూడా నా పవర్‌కి వదిలేయగలుగుతాను. ఆ పవర్ ఏదైతే ఉందో అని చెప్తున్నా. యెస్. ప్లీజ్. Okay, I want to move into step 8. I'm getting worried about time, but I think step 8 is one of the most powerful steps about changing who we are from the drunk that we were to the person we are becoming. By the time we have looked at ourselves in depth and we are slightly less inclined to think we're terrific people, that we are in charge of the universe, a spiritual experience has begun to happen. And by step 8, we take all of this spiritual experience. I say spiritual, not religious, spiritual. That connectedness with spirit has begun to come into my thinking, into my behavior, and into my relationships with others. And that, by the time we come to step 8, allows us to take everything that we now know and who we are and take it to make it right with those people in our past, those institutions, those schools, those many people that our book says that we have harmed. My sponsor says that I'm too self-centered to know who I have harmed. So that it was important for me to look at who do I have in my life that I have, bruises, that I have an uncomfortable relationship with, who we would avoid seeing each other. And I begin to look at each one of those people. And I begin to look at my conduct. I have a list that I made from steps 4, 5, and 6 and 7. And I see all of the people, that pebble I was talking about, the pebble in the pond with the ripples. I begin to see a way to talk to people that I have affected, or to find out, is there anything I can do to make things right with the folks that I have affected in my life? In my sponsorship, when I am sponsoring people, we take step 8 very seriously, because we have to surrender, serious surrender, our desire to look good so that we can just tell the truth. And we don't know what the truth is until we've written down, perhaps on a card, or perhaps talk to our sponsors about what is it that lies between me and another human being.
that keeps us from being perfectly at peace and ease with them, whether I like them or not. So every time I do step 8, every time my sponsees have done step 8, we look at what is it that I am still being angry about, or what is it that I have that I'm holding back. Usually it's that I want to look better than I am. And I work hard on step 8. And as soon as I have that done, I begin to make a list and make phone calls, or begin to see every single person on that list. And I tell them, who am I? I am an alcoholic. What am I doing here? I believe I owe you, and I would like to even our score. I would like to pay my debt financially or emotionally or personally. And I ask them, tell me how this has, how I have affected you. Tell me what I have done or what I can do to make this right. Please forgive me. I was wrong. There is no I'm sorry. I was told I'm not to say I'm sorry and walk away. I am to make a promise of restitution and reconciliation. That means a promise that I will be different in the future. And I do that looking someone in the eye to eye, in every case, unless it's an extreme case that I can either hurt them or not find them. But I make that commitment complete, and I start making appointments. Step 9 sounds like a knock on the door. I am here. May I have 5 or 10 minutes of your time, please? It might be that I owe money. It might be that I owe the truth. It might be that I have damaged someone. But whatever it is, if I am to be sober, I must be willing to confront that and face that, even if it means I might go to jail. Karthik. థ్యాంక్ యూ. ఎనిమిదో సోపానంతో ఏమవుతుందంటే, నేను ఒక తాగుబోతురాల నుంచి ఒక మానవత్వం ఉన్న మనిషి కింద మారటం జరుగుతుంది. ఈ ఈ సోపానానికి వచ్చేసరికే కొంచెం నేనేంటంటే, నేను అంత మంచిదాన్ని కాదని, నేనే నా జీవితాన్ని నడిపించేసుకోగలుగుతాను అన్న నమ్మకం నుంచి దూరంగా కాస్త రావటంతో నాలో ఒక శక్తి ప్రవహిస్తుంది. ఇదేంటంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి, మతానికి సంబంధించిన శక్తి కాదు. ఆ ఆధ్యాత్మిక శక్తి నా ఆలోచన విధానంలోని, నా ప్రవర్తనలోని మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఈ సోపానం చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే నేను చేసిన తప్పులు, హానులకి నేను సరి చేసుకోవాలి. అది బయట ఉన్న స్కూల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మనుషులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఒక సంస్థ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అవ్వచ్చు. మా స్పాన్సర్ ఏం చెప్తారంటే, నేను చాలా స్వార్థపరురాల్ని, స్వార్థ చింతన ఉన్నదాన్ని. అందుకనే నేను ఎవరికి ఏం హాని చేశానో నేను సరిగ్గా చూసుకోలేను. కాకపోతే మెల్లిగా ఈ 4, 5, 6, 7 రాయటంతో 4, 5 నుంచి వస్తుంది లిస్టు, 6, 7లో కూడా కాస్త లిస్ట్ వస్తుంది. ఈ 4 ఆటలతోటి నేను ఏదైతే ఇందాక ఒక చెరువులో రాయి ఎలా వేస్తానన్నానో, ఆ చుట్టుపక్కల వచ్చే చిన్న చిన్న కెరటాలతోటి అందరికీ ఎలా హాని చేశానో, వాళ్ళందరి సంగతి, అది వాళ్ళందరి పేర్లు నేను రాయగలుగుతాను. నేను ఏమన్నా చేయడానికి దీంట్లో సిద్ధంగా ఉన్నాను. నా స్పాన్సర్షిప్ చైన్లో నేను నా స్పాన్సర్ని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను లొంగుబాటుతనం, సరెండర్ని అంటాను. అంటే ఏమి చేయడానికైనా సిద్ధం అవ్వాలి. నా విషయానికి వచ్చేసరికి మామూలుగా నాకేముంటదంటే, నేను అందరూ నన్ను మంచిదాన్ని అనుకోవాలి, డిజైర్ టు లుక్ గుడ్. ఏంటంటే అందుకని అది నేను వదిలేసి నేను అమెండ్ చెయ్యాలి. ఏదో నేను మంచివాడినే, నేను ఇప్పుడు మారిపోతున్నాను అన్నది కాకుండా పూర్తిగా నిజం చెప్పాలి. ఎవరికైనా హాని జరిగితే తప్ప
ఆ! నాకు నేను చేసేటప్పుడు ఏం చూసుకుంటానంటే, నాకు ఆ వ్యక్తికి మధ్యలో ఏముంది? దేనివల్ల నాకు కోపం వస్తుంది? మామూలుగా ఎప్పుడు కూడా నాకేమొచ్చేదంటే, నాకు నా గురించి ఆ వ్యక్తి మంచిగా అనుకోవాలి. లేకపోతే నేను నా నిజాన్ని దాసేసి నేను బయటకొక మాస్కేసుకొని, నన్ను అందరూ మంచోడనుకోవాలి అన్న విషయం ముఖ్య కారణంగా ఉంటది నా విషయంలో. దాని తర్వాత ఈ లిస్ట్ అయ్యాక ఫోను కాల్ కావాలంటే ఫోను కాల్సు ఎలాగైనా ఏంటంటే ఆర్థిక హానులుంటే ఆర్థిక హానులు, ఆహ్, ఆహ్, మానసిక హానులుంటే అయి ఎటువంటి హానిలున్నా చేసి, అయి ఆహ్, నేను వాళ్ళెళ్లి కలిసినప్పుడు నేనెప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలడుగుతాను ఆళ్ళని. నేనింకా ఏమన్నా చేశానా తప్పులు? నేను ఏం చేయొచ్చు అయి సరి చేసుకోవడానికి? నన్ను క్షమించండి. నేను తప్పు చేశాను. ఉత్తి సారీ చెప్పటం కాదు. సారీ ఒక్కటే చెప్పితే కుదరదు. నేను క్షమించండి. నేను తప్పు చేశానంటే నేను ఆళ్ళకొక వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఈ తప్పుని సరి చేసుకుంటాను అని. నేనేం చేయగలుగుతానో అడుగుతాను. ఈ తప్పుని సరి చేసుకోవటం అంటే మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండటం. ఇదెప్పుడు కళ్ళల్లో కళ్ళు చూస్తూ పెట్టి చెప్పాలి. ఆ! ఆహ్, ఆహ్, క ఏంటంటే ఇది కొన్ని సార్లు అంటే వాళ్ళకి హాని జరుగుతంటే తప్ప, లేకపోతే మీకు వాళ్ళు దొరకట్లేదంటే తప్ప. ఈ 2 విషయాల్లో తప్ప మిగతా సార్లు ఎప్పుడు కూడా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి అమెండ్స్ చేయాలి. ఆ! నేను ఒకవేళ డబ్బులివ్వాలి అన్నా, ఒకవేళ ఎవరికైనా నేను నిజం చెప్పాలి అన్నా, లేకపోతే ఇంకెటువంటి రకమైన హాని చేసినా, ఆ హాని వల్ల నేను జైలుకెళ్ళాల్సొచ్చినా నేను చేయాల్సిందే అని చెప్తున్నారు. యెస్. ప్లీజ్. ఆహ్, So one of the things that I want to say is that every time I have done these steps, and I do them more than once, every time I have done them, I find that there are people that I need to talk to. And every time I do that, I find myself more at peace and more connected to the people in my life. And in that way, I can go to steps 10 and 11, both of which try to bring me emotional balance, try to bring me a connectedness to the God of my understanding, and that I work on steps 10 and 11 on a daily basis. So, what I do personally is I start every day with a third step prayer from the big book. I try to sit quietly in the middle of the day, just breathe in and breathe out and ask for help to be the person God would have me be. Step 11, I'm trying hard to surrender myself to God's will instead of Judy's will. By the way, Judy's will is strong, and I want to be in charge all the time. But in this case, several times a day, I go back to saying, okay, I can put my will separate and try to receive direction, inspiration, and help from the God of my understanding. And I do this by both prayer and meditation. And that is its own kind of surrender. It says the spiritual life is what I must practice in order to become a more spiritual person. It allows me to have balance, peace of mind, become a person outside of self centeredness to a place of other centeredness. Because all of the work we have done throughout the book, it only has one purpose. It is to heal me so that I can help others. There is no illusion that I get to be healed and go stay in my house and pretend to be a spiritual guide. I get to be helpful to others.
So I turn what is my natural self-centeredness. I make peace with all the people in my life, peace with everything, so that I can then be able to communicate more successfully to my Creator. In step 10 and 11, I practice that on a daily basis, because in all the time I've been sober, I have far to go to be a better spiritual person. I have a long way to go. Always I have to fight my self-centeredness, my pride. I want to look good. I want to be better than I am. But if I am going to turn this to another person's use, I take who I am today, and I take that then in the 12th step, so that I can bring it to another person and share with them every bit of who I am, naked in mind and emotion, without being better than, without being powerful than, just another alcoholic, or as we like to say, another drunk on the bus, just another alcoholic who can share their experience with these steps and with life. I can share all of my failure. I can share all of my mistakes. So step 11 prepares me finally to give up and be useful to another person. And then we go into step 12. Thank you. థ్యాంక్ యూ. నేను ఈ సోపానాలు అన్నది ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు చేస్తూ ఉంటాను. ప్రతిసారి కూడా 8వ సోపానానికి వచ్చేసరికి నాకు కొత్తగా మనుషులు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఎవరితో అయితే నేను మాట్లాడాలి, ఎవరితో అయితే నేను ఈ అమెండ్స్ చేయాలి. ప్రతిసారి చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా కాస్త ప్రశాంతత వస్తుంది, ఇంకా నేను బ్యాలెన్స్లో ఉంటాను. ఇంకా ఇంకా నాకు నా ఉన్నత శక్తికి కనెక్షన్ పెరుగుద్ది. నేను ఇది స్టెప్ 10, 11 కూడా నేను రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. పొద్దున్నే నేను 3వ సోపానం యొక్క ప్రార్థనతో ప్రారంభం చేస్తాను. రోజు మధ్యలో కూడా నేను జస్ట్ ఊరికనే కూర్చుంటాను. ఊపిరి లోపలికి బయటికి తీసుకుని కేవలం సహాయం కోసం అడుగుతాను దేవుణ్ణి. ఆ సహాయం కూడా నేను నీకు ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను ఈ రోజుకి అన్న ఒకటే అడుగుతాను. 11వ సోపానం వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా మనం సరెండర్ లేదా లొంగుబాటుతనం ఉంటది. ఆ సరెండర్ ఏంటంటే దేవుడి ఇచ్చకి మనం లొంగాలి. నేను ఇప్పటికీ కూడా జూడీ కొన్న ఇచ్చ ఇంకా బలంగానే ఉంది. కాకపోతే నేను రోజులో అనేక సార్లు ఆపుకొని నా ఇచ్చని నేను పక్కన పెట్టి దేవుడు ఇచ్చిన కోసం ఏంటో అన్నది నేను కనుక్కుంటూ ఉంటాను. ఇది ఎలా కనుక్కుంటాను అంటే నేను ప్రార్థనలు చెప్పి కాస్త మెడిటేషన్ చేస్తాను. అలా నేను దేవుడు ఇచ్చిన కనుక్కుంటాను. కేవలం నేను ఎలా ఉపయోగపడతాను అన్న దాన్ని ఎలా ఉపయోగపడగలను అని నేను అడుగుతూ ఉంటాను. ఇలా చేయటంతో 10, 11 నాకు చాలా బ్యాలెన్స్ వస్తుంది, నాకు చాలా ప్రశాంతత వస్తుంది. నా గురించి నేను ఆలోచించే బదులు ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతాను. మన మొత్తం ప్రోగ్రామ్ యొక్క కేవలం ఒక పర్పస్ ఉంది, ఒకటే దానికోసం రాశాడు ప్రోగ్రామ్. నన్ను నేను బాగుపరుచుకుని ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలి. అంతే తప్ప నాకు బాగయ్యాక నేను ఇంట్లో కూర్చోవటం కాదు. ఇతరులకి ఎలా ఉపయోగపడాలో చూడాలి. నేనేదో ఇంట్లో కూర్చుని నేను ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పెరిగిపోయాను అనుకోవటం కాదు. నాకు ప్రతి ఒక్క విషయంతో నేను ప్రశాంతతకి రావాలి. అప్పుడు నేను ఇతరులతోటి బాగా మాట్లాడగలుగుతాను, ఇతరులతోటి మరియు నా సృష్టికర్తతో కూడా. నేను ఎప్పుడు కూడా నా అహంకారాన్ని, నా స్వార్థాన్ని, నా స్వార్థ చింతనని పోరాడుతూనే ఉంటాను. కాకపోతే
నేను ఎప్పుడైతే ఇతరులతోటి పనిచేయటం మొదలు పెడతానో అప్పుడు కంప్లీట్‌గా నేను నా ఆలోచనలు, నా హావభావాలు అన్నీ కూడా నగ్నంగా నేను వెళ్తాను. ఆ! నా నా మైండు, నా ఎమోషన్ కూడా మొత్తం నగ్నత్వంతో వెళ్తాను. నేనొక తాగుబోతురాలిని అన్న భావనతోటి ఇంకొక వ్యక్తికి సహాయం పడ్డానికెళ్తాను. ఏదో నాకెక్కువ తెలుసు. నేను నీకంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఎక్కువ రోజుల నుంచి ఉన్నాను అన్నది కాకుండా, నేను నీకంటే ఎక్కువ ఉన్నవాడిని కాకుండా, నేను ఉత్తి తాగుబోతురాలిని. నేను ఏమేం తప్పులు చేశాను, నేనేమేమి ఉపయోగించుకున్నాను ప్రోగ్రామ్‌లో, ఎన్ని విషయాలు వాళ్ళకి చెప్తాను. కేవలం నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఒకటే నేను చెప్తాను. ఆ! ఈ 2 స్టెప్పులతోటి నేను అన్నీ వదులుకొని పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. యెస్ జూడీ ప్లీజ్. Thank you. So finally, we arrive at step 12. And the point of surrender throughout these steps is that what have I been giving up through all of these steps? I've been giving up all the negatives, the negative things, ego, fear, anger, rebellion, defiance, dishonesty. I've given up those as I practice these steps. And when these things, it's like weeds in my yard. When I pull the weeds from my yard, I find what is underneath. And what I find is that I have always been a child of God, that I have always been a person with hopes and dreams and a desire to live at peace with other people, especially even to be at peace with myself. So I reach my place by step 12 where my spiritual life is more vivid, more alive, and I am available because I know that I cannot keep this unless I continue to give it away. And I am an active person in Alcoholics Anonymous. I am active as a sponsor, and I am active in helping groups and meetings. I am, right now we have COVID, so I'm not doing anything, but each one of us has our place in Alcoholics Anonymous where we are useful. So God will use whatever I am. God will use me as I am. I don't have to be better to do better. I just have to be the person and let God work with me and change me. And the best of that, the very best of that, is by the time I get to step 12, where I have the beginning of a spiritual experience. So what do you surrender in step 12? In my case, I surrender time. In everybody's case, what I give is time, that every hour that I live, that I give to someone else is an hour I can't do something else. I can't go play or I can't do other things. I give that time. I give my truth. I give my respect. Today, I treat other men and women with respect. I did not do that when I got here. In many ways, I was too angry. So I can look at you and try to see the child, God's child in you, so that we can talk together as two of God's children. What do I give up? I give up looking good or the desire to look good. And and the desire to be very public. It's like humility. What we get is to keep each other's secrets. I don't get to gossip about you. I don't get to talk about you. I get to keep your secrets and hold you in my heart because that's what we do. That's what my group does. And I surrender my need to be special and different. So at every level of this program, I was asked to speak on surrender, and I have decided to try to keep talking about that through each one of these steps because
what do we get back from that? We get acceptance of ourselves. We get acceptance of each other. We get acceptance. I sleep well at night. I get some humility. So here's what I want to end with, because I know I've gone way over. What I want to say is that early on, I spoke about throwing a stone into a pond and not knowing where the ripples go. So for a very long time now, I have been throwing a pebble in the pond, but it's not the sick, sad, alcoholic pebble. Today, I put a pebble into that pond, and it's a healthy, shiny, smooth, bold pebble that I can throw into that pond, and there's still ripples that go out through my family, through my friends, now including a few friends in India, through my friends across the country and around the world. My ripples go out, and I can't see where they go, but because they are founded on our spiritual way of life, I absolutely know that those ripples are good, right to the core. I cannot thank you enough for letting me share. Thank you. Thank you, Judy. Let me translate this. 12వ సోపానంతో అసలు ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన సోపానాలతోటి చాలా వదిలేసుకున్నాం మనం. మన పాత ఆలోచన విధాల్ని, మన అహంకారాన్ని, మన భయాల్ని, మన కోపాల్ని, మన మాట వినకపోయే తత్వాన్ని, మన నిజాయితీ లేకపోయే తత్వాన్ని, ఇలాగా ఎన్నో వదులుతూ వచ్చాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే మన జీవితంలో, మన పొలంలో పిచ్చి మొక్కలు లాంటివి. ఒకసారి అవి పీకేస్తేనే మనకి నిజం తెలుస్తుంది. ఆ నిజం ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడూ కూడా దేవుడి బిడ్డనే. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆశావాదినే. నాకెప్పుడూ కూడా ఇతరులతోటి, నాతోటి ప్రశాంతంగా ఉండాలనే కోరిక ఉండేది. ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి అంటే నేను ఎలాంటి వాడిని, అసలు ఈ మొక్కలన్నీ పీకేయటం జరగాలి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా కాస్త ఆధ్యాత్మికత, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికం జీవితం జీవించటం మొదలు పెడతాం. ఇది ఈ సోపానం ఏం చెప్పుద్దంటే, మనం ఇతరులకి పంచాలి అని చెప్పుద్ది. నేను అందుకనే చాలా చురుగ్గా ఉంటాను ఏలో. ఆ చురుకుదనం ఎలాగంటే, ఒక స్పాన్సర్ గాను, గ్రూప్‌కి ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నాను, మీటింగ్స్‌కి ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా నేను పాల్గొంటూ ఉంటాను. ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉండటంతోటి ఇయన్నీ జరగకపోయినా చేయగలనంత చేస్తున్నాను. ఏంటి ఇది, ఈ సోపానం తోటే నా ఆధ్యాత్మిక జీవితం మొదలవుతుంది. ఈ సోపానంలో సరెండర్ లేకపోతే లొంగుబాటుతనం అంటే ఏంటంటే, నేను నా సమయాన్ని అర్పించాలి. ఎందుకంటే నేను ప్రతి గంట అర్పించినప్పుడు ఆ గంట నా కోసం నేను ఏమి చేసుకోలేను. అది ఇతరుల కోసం అర్పిస్తున్నప్పుడు. నేను నా నా నేను ఏమి ఇవ్వగలనంటే, నా నిజాన్ని ఇవ్వగలుగుతాను. ఇతరుల్ని గౌరవంతో చూడగలుగుతాను. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇతరుల్ని గౌరవంతో చూడలేకపోయేదాన్ని. నేను మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు, నా స్పాన్సర్‌ని చూసినప్పుడు, నేను దేవుడి బిడ్డలనే చూస్తాను. నీలో ఉన్న దేవుడి బిడ్డని చూస్తాను. నన్ను నేనేదో మంచిదాని కింద చూపించుకోవటం ఆపుతాను. మీరు ఎవరన్నా, నా స్పాన్సర్ గాని, మీరు గాని నా దగ్గర ఏమన్నా చెప్పితే అది నా దగ్గరే ఉంచుకుంటాను. దాన్ని ఇతరులతోటి నేను పంచుకోను. మిమ్మల్ని నేను నా గుండెల్లో పెట్టుకోవడానికి చూస్తాను. ఇవన్నీ చేయటంతో నాకేమొస్తున్నాయి వెనక్కి అంటే, నన్ను నేను అంగీకరించుకోగలుగుతున్నాను. రాత్రులు ప్రశాంతంగా పడుకోగలుగుతున్నాను. కాస్త వినయంతో ఉండగలుగుతున్నా. మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను అంగీకరించుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ చెప్పి చివరిగా నేను దేంతో ముగిస్తానంటే, ఇందాక మీకు ఒక మాట చెప్పాను. ఒక చెరువులో రాయేస్తే ఎలా చిన్న చిన్న కెరటాలు వచ్చి వేరే వాళ్ళకి తగులుతున్నాయని. ఆ రోజుల్లో నేను రాయేసినప్పుడు అది కోపంతోటి, చాలా బాధతోటి ఉన్న రాయ.
ఈ రోజు కూడా నేను డ్రాయింగ్ వేస్తున్నాను. కాకపోతే అది చాలా ఆరోగ్యకరంగా మెలమెల మెరుస్తూ చాలా ధైర్యంతో వేసే రాయ. ఈ రోజు కూడా ఆ కెరటాలు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, నా స్నేహితుల్ని, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న స్నేహితుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా ముట్టుకుంటున్నాయి. ఎవరెవరిని ముట్టుకుంటున్నాయో నాకు తెలీదు. కాకపోతే ఇదంతా కూడా ఉపయోగపరంగా వీళ్ళందరికీ ఉంటుంది. సో, ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఆవిడ షేరింగ్ ముగిస్తున్నారండి.